Good evening, Northeast State Nagamis News viewers kan ajilaga main headlines. NSA and IM pra ukrul ambush te takan involved taka claims kan reject rishi. Organizations alak-alak pra June 30 tarik laga incident jun to te allegedly student leader involved takishi to strongly condemn krishi. CBI pra government funds ulta fale pra chola laga connection te Assam, Arunachal Pradesh or Nagaland te bi rate loishi. FIFA World Cup 2026 laga quarter finals nimite ityatak choita countries qualify hoikna ase. Suspected militants pra Nungshang Kong juntu Ukrul town Manipur te pra 15 kilometers te ase tate patrol ektate ambush kurate duita Assam Rifles personal murisha or dusra ala khan jokhom hoikna ase. Incidento ja kali 1 baji adha nishnate hoishe kote murija personal khan ke Warrant Officer Balwant Singh और हवलदार चंद्रा मोहन सिंह को एकना आइडेंटिफाई करिशे जोखम हुआ खान के हॉस्पिटल ते लय जाकिना सिक्योरिटी फोर्सेस भी काउंटर ऑपरेशन लॉन्च करकिना से डिफेंस सोर्सेस जुनाशे की सिक्योरिटी फोर्सेस भी अटैकर्स के दुरुबले करकिना इटो टाइम ते गन फायर एक्सचेंज होइशे को एकना जुनादेशे मणिपुर गवर्नर अजय कुमार बल्ला चीफ मिनिस्टर युम नाम केमचांद सिंह और होम मिनिस्टर गोविंद दास खोंटजुम्बी अटैक टू स्ट्रांगली कंडेम करिशे गवर्नर जुनाशे के एनेका वायलेंस निमिते सोसाइटी ते जगह नाय कोइशे कोते चीफ मिनिस्टर प्रा मानुकुन रिस्पांसिबल असे तखान के अरेस्ट करकिना लो हिसाब ते पनिश करुबो कोइकना जुनादेशे होम मिनिस्टर जुनाशे के एनेका अटैक प्रा स्टेट ते लास्टिंग पीस और नॉर्मलसी अनिबले काम करकिना जाय थका एफेक्ट हुआही हुबो कोइशे इंसिडेंट इटो अपर एनएससी एंड आईएम प्रा तखान एम्बुश इटो ते इन्वॉल्व थका क्लेम्स कैन रिजेक्ट करिशे MIP through statement issue kurate group junashiki attack to reportedly takhan logote pra bhangija faction eastern flank ko ekna pra kura blame kurikna jai se koishe holibi takhan laga naga army bitor eneka faction to nai ko ekna junadeshe NSA and IM state kurishiki takhan ceasefire agreement aro choli thaka indo naga political negotiation opor committed ase ko ekna junashiki takhan action juntu pra peace process te dictar ahibo to nakuribo ko ekna state ceasefire agreement or choli thaka into naga political negotiation opor committed ase koikina junashiki takan action junto pra peace process te dictar ahibo ito to nakuribo koikina NSA and IMPRA state krishi group pra sub stakeholders involved thaka khan ke peaceful political solution pabo nimite काम kurikina jai thaka to risk se nahibo nimite thanda thakikina ekdom saikina ek kurible urge krishi Tinta organizations, Naga Council, Dimapur, NCD, Confederation of Nagaland Chamber of Commerce and Industry, CNCCI, or Western Sumi Youth Front, WSYF, Prism launched Dimapur te, alleged Puisa laga demand kura or saman bhanga incidento strongly condemn kurikina, law or NLTP Act to strictly chulaikina jabole junadeshe. NCD alleged kurishiki kunba civil society organization free will donation collect walaga practice to extortion nishnahi hoijeshi koikina incident into prabi 30 opor launch te allegedly mudu illegally bikri koikina jai thaka to expose kurishi koikina junadeshe takhan bi excise department or district administration NLTP Act to kinika implement koikina jai se to opor sawal kurikina issue upper society or churches khaniku nakoikina chup buhi thakato criticize krishi Confederation of Nagaland Chamber of Commerce and Industry CNCCIB incident to condemn kurikina state krishi ki law and order maintain kurble nimiteto individual laga nohoikina enforcement agencies laga kam ase koikina junadeshe takhan bi business community upper Dimapur Chamber of Commerce and Industry DCCI laga support nimite khushi junadikina issue te DCCI pra intervene kurake third party koikna mata opor DNSU ke sawal kurishi chamber bi NLTP Act thakikina kinika restaurants bars pubs or lounges choli thaka opor sawal kurikina legal reforms to strict tarika pra enforce kurble demand kurikina Dimapur Restaurant Union's registration to review kurble urge kurikina Naga Students Federation NSF ke enika incidents na hobo nimite steps can clarify kurble junadeshe Western Sumi Youth Front bi alleged assault or vandalism junto te student leader Kato P Avomi logote tinta accomplices thaka aru Dimapur Restaurant Union President Tito Yaptomi involved takishe to strongly condemn kurikina actions ito to student leader laga principles laga ekdom opposite ase koishe junto to unacceptable lubule napara ase koikina junadeshe Fran junashiki to pra NLTP ekdom komzor tarika pra enforce kurikina thaka to sabole pai koikina authorities ke manukun responsible ase takhan against strict action lubole urge kurshi organization be associations or union laga namte illegal puisa demand or extortion kuri thaka against warrant kurikina takhan business kura khan ke protect kurikina public laga bisas
ৰিষ্টৰ কৰিবলৈ ওপৰ কমিটেড থকাটো আৰু বি একবাৰ জনাই দিছে Central Bureau of Investigation CBI pra Border Roads Organization BRO laga funds allegedly thick pra nachula opor investigation loikna jai thaka laga parte Assam, Arunachal Pradesh or Nagaland milaikina 11 states or union territories laga 26 locations they search loishe raid ituto Ladakh te BRO laga project Vijayak or project Yojakte alleged puisa fale irregularities thaka charta criminal cases laga connection te loa laga se CBI hisab te case to allegedly laborers hire kurikina puisa dia dekhabo nimite fake naam misamisi naam cholaikina government laga funds misuse kora suspect hua opor ase koikina junadishi Ministry of Defense pra internal BRO inquiry loikina complaints file kurate base kurikina agency pra charta FIR register kurishi kote ministry financial misconduct sabole paishe koikina junadishi investigation to government funds ulta fale prachola misa kwa documents forge kura bisas bhanga milikina crime kura official power ulta fale prachola or bribery laga allegations kante saikina jaise Lieutenant Colonel or Major Nishna rank te thaka officers engineers or kunba private individuals nishna dosta manulaga naam FIR te ase koikina junadishi CBI junashe ki search time incriminating documents or digital evidence seized kurishi or itya investigation laga part examine koikina jaise koikina junadishi Sports news se FIFA World Cup 2026 like a round of 16 te Belgium pra United States ke 4-1 Spain pra Portugal ke 1-0 pra harai dikna Belgium or Spain quarter final simite qualify hoishe Belgium nimite Charles de Ketelaere Hans Vanaken or Romelu Lukaku pra score korishe United States nimite Malik Tillman or Spain nimite Mikel Merino pra score korishe Belgium Friday din quarter final se Spain logote khilibole ase round of 16 laga dusra match te defending champions Argentina aji 9 baji adhate Egypt logote khilibole ase quarter finals nimite tiata qualify hoikna thaka countries khanto Morocco France Norway England Spain aru Belgium ase